Yeah, before started, I want to review related to what we have done or what we have studied on listening TOEFL. The first that very important is related to TOEFL will use or will test the understanding of yourself in terms of getting information or finding information through listening skills or through audio spoken. Jadi yang pertama, listening itu menguji kemampuan kita mendapatkan informasi melalui listening atau melalui skill mendengarkan. Selain itu, kita harus tahu nih bahwa on listening we cannot literally answer based on the audio only. Well, I mean like what actually spoken by the audio, then you only follow it without trying to understand what is actually the meaning. Jadi kita nggak boleh tuh menjawab listening kayak seolah-olah apa yang kita dengar langsung kita jawab. Itu nggak bisa, karena di dalam TOEFL itu kita punya yang namanya paraphrasing. Artinya informasi yang disampaikan dalam audio akan di-deliver atau akan diucapkan ulang atau di rearrange ya, diatur ulang kalimatnya. Bisa saja berbeda vocabnya tapi maknanya sama. That's what you have to focus. Other than that, we also studied related to the negative expressions, how to answer who and what and where. Well, we have done all of those. Kita udah selesaiin itu semuanya. Dan malam ini we are trying to continue. Dan malam ini kita akan mencoba untuk melanjutkan. Anyway, on listening is tricky not because of the audio that you cannot control it or the speed of the audio. What I forgot to tell you that actually our brain works like very flexible, especially on the speed, especially on the audio type or accent and so on. You just need to get used to related to the speed of the audio. But if related to understand the meaning, you have to learn it in detail. Jadi kadang yang salah adalah ketika teman-teman nanti mungkin menambah kemampuan skill listening-nya gitu ya. Ada yang berpikir bahwa oh aku tuh belum bisa memahami audio listening karena ketika audionya itu terlalu cepat, aku nggak bisa nangkep. Atau ketika aksennya ini terlalu rumit atau terlalu susah, aku nggak bisa nangkep. Nah, sehingga training yang dilakukan adalah training dengan listening to music or listening to movie ya. Jadi training yang diambil adalah dengan coba mendengarkan lagu atau mendengarkan film. Nah, ini totally wrong. Ini sebenarnya kesalahan besar. Kenapa? Karena otak kita itu cenderung beradaptasi pada sesuatu yang sudah dia dengar atau lihat. Nah, makanya otak kita kalau kita pengen, oh TOEFL-nya pengen bagus, ya dengerinnya audio TOEFL. Supaya otak kita itu terbiasa mendengarkan audio kecepatan itu dengan segaya aksennya seperti itu. Kalau lagu kan speednya berbeda-beda ya, temponya berbeda-beda, vocabnya berbeda-beda. Tidak mirip dengan tes TOEFL sama sekali. Makanya you have to train your brain based on what actually you want to be. Kita harus melatih otak kita sesuai dengan hasil akhirnya tuh mau apa. Kalau hasil akhirnya pengen jago TOEFL ya latihannya dengerin tes TOEFL aja. It's a kind of funny, kayak funny ya kali latihan kok dengerin tes TOEFL. Nanti diminta ngerjain sekalian atau enggak gitu. Ya enggak, cuman dengerin doang. Dengerin doang supaya apa? Supaya otak kita itu terbiasa. I will give you an examples. As an example, in Javanese, when we speak, like we tend to be very slow. So when we listen to Makassar or listen to Sumatran, most of the time we think that they speak too fast. But for the Makassar, for the Sumatran, they don't feel what they speak is too fast. Jadi contoh kayak kita nih, kita di Indonesia lah pakai bahasa Indonesia aja gitu ya, yang nggak usah ribet-ribet pakai bahasa Inggris.
kita di Jawa atau terutama kayak saya di Jogja gitu ya, kita cenderung berbicara itu slow, temponya itu nggak terlalu cepat gitu ya. Makanya ketika kita mendengarkan kayak orang Timur, orang Makassar, kayak gitu ya, orang Indonesia Timur, kayaknya mereka kalau ngomong kok cepat banget ya gitu. Begitu juga kayak dengerin orang Sumatera, kok kayaknya mereka ngomong cepat banget gitu. Sehingga kita sulit paham. Tapi bagi orang Makassar, bagi orang Sumatera, itu nggak merasa cepat mereka. Begitu juga sebaliknya, ketika orang Makassar, orang Sumatera, orang Indonesia Timur mengira kalau atau berpikir kalau orang Jawa tuh ngomongnya kayak pelan banget gitu. Tapi bagi orang Jawa tidak merasa pelan, dia merasa itu normal. Why? It's actually about the habit of our brains. Itu tergantung pada kebiasaan otak kita. So if you want to get your point or you want to get your English, you want to get your listening skills better, the training is the only one. Make sure you're comfort listening to the audio of the test again and again. Jadi pastikan teman-teman nggak usah ngerjain, nggak apa-apa, dengerin audionya aja di YouTube kayak listening test TOEFL gitu. Dengerin aja sampai teman-teman otaknya memprogram dirinya sendiri supaya nangkep tuh di kecepatan itu. It's only that. You just need to get used to. Kalau masalah audionya yang sering ketinggalan ya. Tapi kalau masalah memahaminya, maksudnya itu tuh apa ya? Nah, itulah baru teman-teman belajar dari tips and trick that I share to you. Oke, sekarang kita akan lanjut ya. Kita cukupkan the previous discussions. Kita cukupi diskusi yang sebelumnya. This evening we are going to continue on function. Kita akan coba melanjutkan dengan function atau fungsi. What is function? I will show you screen. Apa sih yang disebut dengan function? Function is actually when we use the expressions atau ungkapan, we need to guess or we need to understand what does it mean. Jadi function itu maksudnya ketika dia mengucapkan sebuah expression atau ungkapan dalam kalimatnya, kita diminta untuk memahami maksudnya apa, begitu. Kita cari contohnya ya, example. Nah, yang pertama, expressions of agreement. Yang pertama yang akan kita pahami adalah listen for expressions of agreement. Nah, expressions of agreement is very simple. It's actually the way they agree on something. Nah, sebenarnya expressions of agreement itu gampang. Cuman ini tentang persetujuan terhadap sesuatu. Yang pertama adalah agreement on positive expression. Nah, kita menyetujui sebuah kalimat positif. Contoh nih. I think that the hypothesis is indefensible. So do I. So do I digunakan untuk menyetujui kalimat yang bernada atau bermakna positif. I think that the hypothesis is indefensible. Kan dia bilang I think, ya. Itu berarti maknanya kan positif ya. Maka kita menjawabnya adalah so do I. So do I, it means like me too. Aku juga. Maka carilah jawaban yang the man atau the woman agrees or on the same boat with the man. Sehingga di sini jawabannya adalah D. She agrees with the man. Karena so do I artinya agree. Artinya setuju. Nah, terus kemudian ada juga yang namanya negative expressions to negative statement. Kita menyetujui kalimat negatif. Contoh nih, kita taruh contoh ya. Contohnya adalah this one. I don't think that our history teacher is very interesting. Neither do I. Neither do I basically menyetujui kata negatif tadi. I don't think. Ini kan kalimat negatif. Maka cara menyetujuinya is not so do I, but neither do I. Itu cara menyetujuinya. Lalu
Bagaimana kita cara mencari jawabannya? Ya tinggal dicari aja which expressions atau which options shows the agreement. Mana di bagian mana yang menunjukkan sebuah persetujuan nih dari si man-nya. Maka di sini disagree tentu salah. The thing is history is very interesting salah karena dia bilang I don't think our history teacher is very interesting, berarti kan nggak menarik kan. Maka jawabannya adalah C. He shares the woman opinions. Dia menyetujui atau sama pendapatnya dengan si perempuan. Like that. Yaitu kalau agreement. Merangkum secara sederhana, kalau agreement non positif, ya agreement pada kalimat positif itu ada so do I, me too, I'll say, isn't it, you can say that again. You can say that again, isn't it, I'll say, me too, and so do I. All of those expressions actually it's used for agreeing or giving the same agreement to the positive statement. Jadi memberikan persetujuan terhadap ungkapan yang positif. Sementara kalau ada ekspresi negatif, dia menyetujuinya pakai neither do I atau I don't either. Dengan kata either or neither ya, fokusnya ke situ. Nanti teman-teman cuma diminta untuk menyetujui saja, oh maksudnya apa sih gitu. Nah, lalu function yang selanjutnya adalah uncertainty and suggestions. Kita harus membedakan antara dua, that is uncertainty and suggestions. Ada dua hal yang harus kita bedakan. Yang pertama adalah uncertainty expressions. Atau expressions, ungkapan ketidakpastian. Nah, kalau ada penggunaan uncertainty expressions, maka kita tinggal mencari jawaban yang nggak certain, yang nggak pasti gitu, nggak yakin. Contohnya nih, do you know anything about the final exam in the physics? It's going to be rather difficult, isn't it? Nah, kata isn't it ini adalah yang disebut sebagai question tag. Fungsinya untuk apa? Untuk emphasizing. Emphasize apa? Emphasize sesuatu uncertainty. Dia menekankan sesuatu yang nggak pasti. Itu kayaknya akan jadi lebih sulit kan? Nah, dia tuh nggak yakin. Nah, makanya ketika what does the woman mean, kita cari expression atau ungkapan atau kalimat yang menunjukkan ketidakpastian. The exam is not going to be difficult. Oh, dia udah yakin. Says positive that it's going to be hard. Dia udah yakin. Nah, ketika dia bilang, she thinks that it might be hard. Dia pikir itu bisa saja jadi lebih sulit, Ma. Dia pikir it might, itu mungkin menjadi uncertain kan, bahwa kemungkinan. Maka jawabannya C, like that. Itu kalau dia menggunakan uncertainty. Nah, kalau suggestion bagaimana? Kalau suggestion, ya kita tinggal mencari apa yang dia bilang, itu sarannya gitu. Contoh, I'll never have time to type my paper tomorrow. Why not do it now? Why not do it now? Artinya kenapa nggak lakuin sekarang? So, what does the woman suggest? Apa yang disarankan sama si perempuan tadi? Tentu karena why not do it now ya sarannya adalah do it the paper today kan, maka finishing the paper today adalah jawaban yang tepat. Kayak gitu, that's only simple. What she suggest, kita langsung pilih jawabannya. Nah, simplify, kalau kita mengenali uncertainty itu dari isn't it, as far as I know, as far as I can tell. Seandainya ada bilang kayak gini, as far as I can tell, she works at the bank. Maka nanti dipilih jawabannya mana yang menunjukkan keraguan-raguan antara si perempuan itu kerja di bank atau tidak. Begitu. Nah, sementara kalau suggestion, ya tinggal diikuti suggestion-nya apa itu yang dia bilang. Suggestions like why not? Why not do it now? Why not? Apalagi ya, why not finish your work today? Why not call your girlfriend? Why not leave your job? Itu artinya saran.
Kalau let's apalagi ya, let's have fun. Let's finish it today. Maka sarannya ya finish it today, begitu ya. That's the application. Terus ada lagi nggak? Ada. Ini yang mungkin teman-teman akan bingung. There is listen for emphatic expressions of surprise. Kita menggunakan emphatic expressions. Emphatic expressions of surprise. Sebuah pernyataan empathy untuk menunjukkan sebuah keterkejutan. Usually what it said, the opposite is true. Apa yang disampaikan, opposite-nya yang benar. Contoh begini. Did you see Paul driving around his Mustang? Then he did get a new car. Oke, dia bilang, then he did get a new car. He did get a new car. Nah, kemudian dia dapat. Nah, beneran dia dapat mobil baru. Maka kita disuruh milih. What had the man thought? Apa yang sebelumnya dipikirin sama pria itu? Tinggal cari berlawanannya. Kalau he did get a new car kan, wah jadi dia beneran dapatkan mobilnya. Lalu apa yang dipikirkan? Si laki-laki itu nggak bakalan dapat mobil itu. Karena kan kebalikannya. Kenyataannya dia dapat, maka yang dipikirkan sebaliknya. Ya, sebaliknya dia memikir bahwa si laki-laki itu nggak akan, si woman itu nggak akan dapat, si Paul nggak akan dapat mobil itu. Tinggal mana yang bertentangan, that's the one. Paul would not get a new car. Sehingga kalau aku bilang, then ya, you do a great job. Maka yang I believe you couldn't do a great job. Yang aku percaya atau yang aku sebelumnya pikirkan, kamu nggak akan bisa mengerjakan dengan baik. Begitu. Selalu bertentangan. Jadi segini, contohnya ya. Dia bisa menggunakan be with emphasize. Contohnya, then he is here. Then he is here, maka artinya I thought he was not here. Nah, ketika dia menggunakan modal, contohnya then you can go. Artinya I thought you couldn't go. Ya, positif, negatif. Negatif begitu. Ini positif, ini ke sini negatif. Then you do play tennis. I thought you didn't play tennis. Then she did read it. I thought she had not read it. I thought he had not gone. Ya, ketika dibilang then he has gone. Pokoknya kalau apa yang dia sampaikan dengan kata then, dengan kata so in a positive, maka maknanya dalam bentuk negatif, bertentangan begitu. Maka ketika kamu bilang then you were here, artinya you were not here. Kamu nggak ada di sini. I thought gitu ya. I predict. Begitu. Tinggal lawannya aja. Itu ya expressions of surprise. Begitu skill yang kita pelajari di pertama ini. Ada pertanyaan sebelum kita ke practice? Is there any questions? Aman? Clear. Clear ya. Kalau clear kita akan coba practice ini one. Ada 10 soal teman-teman. Nah, nanti kita akan kerjakan 1 sampai 10 dulu baru kita koreksi ya. Please prepare yourself with your audio equipment. Silahkan siapkan diri teman-teman dan audio equipment-nya.
Nanti seperti biasa, jeda antara satu soal ke soal lainnya adalah 14 sampai 30 detik. Nah, teman-teman silakan persiapkan audionya. Are you ready? Sudah siap? Kita hitung sampai 5 menuju soal 1 ya. I will mute mine. I will mute mine, and of course nanti juga I will turn off my camera to get you more focus ya, untuk membuat teman-teman lebih fokus ke dalam audionya. Oke, turn off my video. 5, 4, 3, 2, 1, go. Dr. Brighton's biology quizzes are short and tricky. Aren't they, though? Number 1. What does the woman mean? I've been trying all morning to get hold of Martin, but his phone is constantly busy. Why don't you wait a while and then try again later? Number 2. What does the woman suggest to the man? Has Arthur made any headway on his resume? Not as far as I can tell. Number 3. What does the woman mean? How did you find out your grade on the paper? I went to see the professor in her office at 3 o'clock. So she was in her office this afternoon. Number 4. What had the man assumed about the professor? I'm so swamped with homework that I haven't worked out in a month. I haven't either, and I can really feel it. Number 5. What does the man mean?
know if Robert made the football team? As far as I know, he's playing offense this year. Number 6. What does the man mean? According to the catalog, the school is closed next Monday for a holiday. Then we don't have class on Monday. The catalog couldn't be wrong. Number 7. What had the woman assumed? Did you hear about the decision that was made last night about the proposed construction on campus? Yes, and I'm really glad that the university decided to restore those old buildings rather than tearing them down and replacing them. So am I. They add so much to the essence of the university. Number 8. What does the man think? Do you have any suggestions on this project for biology class? I do, but I have a lecture in 5 minutes. Let's talk about the project over lunch. Number 9. What does the man mean? I've made reservations to fly to Seattle next week. You'll have to hold down the fort while I'm gone. So you are going to attend the family reunion after all. I'm glad it worked out for you to go. Number 10. What had the man assumed about the woman? Oke, thumbs up. Waktunya habis teman-teman. 1 sampai 10. We have work. Ya, kita udah mulai karena ini Senin. Kita akan mulai dengerin Siti Fatia. Number 1. Prepare yourself ya. Dr. Brighton's biology quizzes are short and tricky. Aren't they, though? Number 1. What does the woman mean?
Apa jawabannya, Siti Fatia? Number 1. Ardito. She agrees with the man. Kita cek ya. Betul. Menggunakan like. Is it? Gitu ya. Yes, it is. Ardito. Itu sama. Good. She agrees with the man. Lanjutnya siapa? Siti? Next siapa? Deborah. Okay, number 2, Deborah. Prepare yourself. I've been trying all morning to get hold of Martin, but his phone is constantly busy. Why don't you wait a while and then try again later? Number 2. What does the woman suggest to the man? What is your answer, Deborah? Number 2. Deborah? B. Mailing a shot later. Let's check. Oh my goodness, it's mistaken. I will give you time to listen once more. Kita kasih kesempatan dengerin sekali lagi. I've been trying all morning to get hold of Martin, but his phone is constantly busy. Why don't you wait a while and then try again later? Why don't you? Apa tadi? Why don't you? Nah, itu yang disebutin setelah don't you. Itu jawabannya. Apa di program? C. Postponing his call to Martin. Kita cek. Ya, nice. Kan dia bilang, why don't you wait a while and try again later. Ya, coba lagi nanti. Berarti kan wait a while, tunggu sebentar kan adalah postpone, menunda gitu ya, sama. The next siapa, Deborah? Will be the next, Deborah. Faisal, okay, King Faisal, number 3. Has Arthur made any headway on his resume? Not as far as I can tell. Number 3. What does the woman mean? Apa Sal? B maybe. B. Kenapa, Faisal? Kenapa B? Karena tadi perempuannya bilang mungkin nggak sejauh punya aku catatannya. Okay, it appears that Arthur has not forecasted. Let's check. Oke, tadi dia bilang no as far as I can tell, ya kan? Ya, sepengetahuanku sih belum, kurang lebih kayak gitu. Jadi it appears. Nah, kalau teman-teman mendengarkan ada as far as I can tell, as long as I know, itu cari jawaban yang menggunakan ketidakpastian. Bisa saja appears, bisa saja seem, ya it seems, it appears, it may be, kayak gitu. Ya, like that. Correct, nice. The next siapa, Faisal? Raka, sir. Oke, Raul Raka ya. Oke, cek. How did you find out your grade on the paper? I went to see the professor in her office at 3 o'clock. So she was in her office this afternoon. Number 4. What had the man assumed about the professor? Apa jawabannya, Raul? C. C, that she was waiting in her office at 3. Empathic of expression of surprise. Dengerin sekali lagi. How did you find out your grade on the paper? I went to see the professor in her office at 3 o'clock. So she was in her office this afternoon.
So she was in her office this afternoon. Empathic of surprise. Artinya apa kalau dia bilang so she was? Dia pikir apa ketika dia, oh ternyata dia di kantor jam 3. Berarti yang sebelumnya apa yang dia pikirin? Assume-nya. Oh, B, sir. B. Nah, itu ya. Jadi namanya empathic expression of surprise itu, tak ulangi, apa yang dia sampaikan itu bertentangan dengan harapan dia di masa lalu, apa yang dia pikirin sebelumnya. Ketika dia mengatakan so, dia mengatakan then, itu artinya bertentangan. So, she was at her office this afternoon. Berarti di pikirannya dia nggak ada tuh tadi. Begitu. Begitu juga dengan then. Then you could do it. Artinya di ekspektasinya adalah nggak bisa melakukan itu juga gitu. Pokoknya dengan kata then, dengan kata so yang ditekan itu artinya empathic expressions of surprise, sebuah empathy, kekecewaan lah gitu ya, yang tidak sesuai dengan realita. Next siapa? Tahu? Yohana. Yohana, oke. Next, Yohana. I'm so swamped with homework that I haven't worked out in a month. I haven't either, and I can really feel it. Number 5. What does the man mean? Yohana. I have to answer B or C. B and C. C, Y, B, and Y, C. Kenapa B, kenapa C? I don't know. I think he doesn't make his homework. Oke, kita B dulu ya. Mistaken. Jawaban C, benar salah? Benar. Kenapa? Karena dia bilang kan I haven't neither. Aku belum juga. Nah, ketika dia bilang aku belum juga, pada saat perempuannya udah ngomong aku belum nih, aku aduh kelimpungan dengan PR-PR yang belum tak kerjain. Aku juga, nih I haven't neither, artinya aku juga belum ngerjain. Makanya nggak perlu berasumsi bahwa dia tidak mengerjakan itu karena had time, ya, had no time, tidak punya waktu. Ya, kan dia nggak bilang kalau dia nggak punya waktu, dia bilang cuman dia belum ngerjain juga gitu. Makanya jawabannya he hasn't exercised recently. Dia belum berlatih sebelumnya atau belakangan begitu ya. That nice. Next siapa, Yohana? Hollis. Hollis. Okay, number 6. Do you know if Robert made the football team? As far as I know, he's playing offense this year. Number 6. What does the man mean? Hollis. What is your answer? B or D? Oke, dua-duanya tak granted. B kita cek, tank down. D kita cek, tank down. Dia bilang as far as. Tadi kan ya, kita dengerin lagi. Do you know if Robert made the football team? As far as I know, he's playing offense this year. Nah, dia pakai as far as. I know. As far as I know, as far as I can tell, itu menunjukkan dia uncertain, tidak pasti. Maka carilah jawaban yang mengandung ketidakpastian. Mana jawabannya? Ya, he believes that Robert might be on the football team. Begitu. Oke. Kalau jawaban B karena ada offense gitu kan. He is playing offense. Itu enggak terus sama-sama offense-nya. Betul, salah. Ya, that's actually the trap, jebakannya ada di situ. Ingat teman-teman,
selalu dalam pilihan jawaban TOEFL, ya. Nah, good. Kalau dia ada kosakata yang bagian ditekan atau yang bagian panjang dan sama gitu, sama plek, khawatir itu adalah salah, itu adalah jebakan, supaya dia membedakan nih mana yang beneran ngerti maksudnya, mana yang cuma dengerin untuk dapat vocab, actually like that. Dengerin vocab apa, jawab kayak gitu. They want to membedakan itu, yang paham sama yang cuma nebak vocab, like that ya. Oke, the next siapa Khalis? Nomor 7. Naufal, okay, number 7. According to the catalog, the school is closed next Monday for a holiday. Then we don't have class on Monday. The catalog couldn't be wrong. Number 7. What had the woman assumed? Apa Val? B maybe. They would have class on Monday. Kenapa begitu? Kayaknya yang cewek tadi nggak yakin kalau nggak ada kelas. Jadi kebalikannya. Nice. Ya, then we don't have class on Monday. Maka kalau dia don't have, maka dia jadinya have. Bertentangan. Nice. Nomor 8 siapa? Wildan. Wildan. Okay, number 8. Did you hear about the decision that was made last night about the proposed construction on campus? Yes, and I'm really glad that the university decided to restore those old buildings rather than tearing them down and replacing them. So am I. They add so much to the essence of the university. Number 8. What does the man think? Apa Dan, Wildan? D. D. Soalnya dia bilang so am I. Oke, He shares number. so do I. Ya, itu artinya setuju. Nice. Nomor 9, Wildan siapa? Nehemia. Oke, Nehemia nomor 9. Do you have any suggestions on this project for biology class? I do, but I have a lecture in 5 minutes. Let's talk about the project over lunch. Number 9. What does the man mean? C. See, seriously? I don't know. Yeah. Yakin? Aduh. Ini yang agak susah ya, teman-teman. Aku bilangin hampir ke setiap kelas, tenang aja. Tapi agak susahnya apa? Apa yang didengar itu memancing kita banget untuk menjawab itu. Dia bilang over lunch. Oh, ada after lunch nih. Jawabannya sih. No. Avoid this. Hindari itu. Itu yang buat teman-teman salah. Jadi kayak gini. Logikanya gini. Kamu pengen nguji orang yang ngerti bahasa Inggris sama orang yang coba pura-pura ngerti bahasa Inggris. Kalau ada orang ngerti bahasa Inggris ketika kita ngomong seandainya kayak tadi over lunch, ya maknanya over lunch and after lunch itu different. Maka dia mengecoh itu dengan memberikan jawaban yang suaranya itu sama, that is after lunch. Projectnya sama, let's discuss over lunch. Sementara ini adalah he will discuss the project after lunch. Begitu. Ya, hindari suaranya yang sama. Sehingga kalau teman-teman dengerin lagi, you will get the point. Do you have any suggestions on this project for biology class? I do, but I have a lecture in 5 minutes. Let's talk about the project over lunch. Mirip banget kan? Let's talk about the project over lunch. Di sini he will discuss the project after lunch. Kayak mirip banget, ya. Tapi maknanya beda. Yang benar adalah they can discuss their ideas while they eat.
Remember, avoid similar sound. Hindari suara yang sama. Suara yang sama dari dulu sampai sekarang digunakan untuk menjebak orang-orang yang hanya fokus pada suaranya, tidak fokus on the meaning. Hindari itu. Oke, nice. Langsung ke Mas Dahlan, nomor 10. I've made reservations to fly to Seattle next week. You'll have to hold down the fort while I'm gone. So you are going to attend the family reunion after all. I'm glad it worked out for you to go. Number 10. What had the man assumed about the woman? Yakin? Cek. Thank not. Dengerin sekali lagi Mas Dahlan. I've made reservations to fly to Seattle next week. You'll have to hold down the fort while I'm gone. So you are going to attend the family reunion after all. I'm glad it worked out for you to go. Emphatic expressions of surprise. When I say positive, then the meaning is negative. When he says, so you are going to. So you are going to. Berarti so you are going to attend a family reunions. Artinya berarti menjadi koa. Menjadi B. Ini emphatic expressions of surprise adalah so and then untuk menunjukkan apa yang dia sampaikan tuh nggak sama dengan apa yang dia pikirin sebelumnya. Ketika dia bilang, so you are going to attend family reunions, maka ekspektasi sebelumnya dia nggak akan datang. Maka she would not be able to attend family gathering. Begitu juga ketika menggunakan then, ya, tandanya then you are going to continue, gitu. Berarti artinya enggak, gitu. Begitu juga ketika dia mengucapkan negatif, maknanya menjadi positif. Begitu ya. Ingat-ingat katanya then and so. Maka yang setelahnya itu ambil lawannya. Kayak gitu. Ya, that's from 10 numbers. How many exercises did you get correct? Yang teman-teman dapetin benar dari 10 berapa? 8, 7, 8, bagus. 8, oke. Oke, 7, 9, ini 9 bagus. Nah, ingat ya teman-teman, bagian so and then hindari similar sound itu sangat membantu teman-teman untuk menjaga skornya tetap tinggi gitu. Jangan terkecoh hanya karena suaranya yang mirip aja gitu. Next kita akan continue, kita bekerjakan dengan waktunya. Skill yang akan kita lanjutkan ini, it's about the next skill. Ya, skill berikutnya, contrary meaning. Nah, contrary meaning basically almost ya similar with the emphatic expressions of surprise. Mirip banget dengan emphatic expressions of surprise, the opposite is true, the meaning is the opposite gitu. Maknanya adalah yang bertentangan. Kita gunain yang pertama dulu, yaitu listen for wishes. Nah, ketika gunakan wish, maka the opposite of the wish is true. Contoh, it's too bad that you have to stay here and work during the school break. I really wish I could go. Nah, I really wish I could go, maka maknanya dicari yang bertentangan dengan could go, berarti kan cannot go ya, couldn't go. Cari yang maknanya sama dengan couldn't go. That is, he is unable to go on the trip. Begitu. Itu kunci pertama. Ketika menggunakan wish, makna lawannya yang benar. Nah, dia bisa menggunakan contoh I wish I had time, maka berarti no time. I wish I did not have time, berarti punya time, punya waktu. I wish you were here, he were at home, berarti he is not at home. Tapi ketika I wish he had been at home, maka artinya menjadi
not at home. Dan ini karena menggunakan conditional nggak ada was, ya, adanya were gitu, ya, that like that. Selain itu ada lain lagi nggak? Ada namanya untrue conditions. Nah, untrue conditions to mention actually just conditional sentence bahwa dia itu pengen melakukan sesuatu kalau ada sesuatu. Contoh, ya. Do you think that you'd be able to go to the party? If I had time, I would go. Dia bilang, if I had time, I would go. Berarti artinya apa? Dia nggak punya waktu, sehingga it's impossible to go. Begitu, ya. That things. Begitu, ya. Nah, jangan terkecoh dengan if-nya. Seandainya, oh tadi dia ngomong if, maka tak cari jawabannya ada if-nya. Ini if I had time, I would go. Dia kasih jebakan menjadi she is going event if she doesn't have time. Maka bertentangan kan maknanya beda jauh banget. If I had time, dia bilang yang lawannya she doesn't have time kan. Hati-hati. Nah, sama seperti yang tadi sebenarnya kalau apa yang dia sampaikan lawan yang benar. Kalau dia bilang she were at home berarti she is not at home. Kalau she weren't at home berarti she is at home. I had money berarti don't have money. If I had money berarti did not have money. Had I had money berarti did not have money. Nah, ini yang menjadi concern tersendiri. Kalau teman-teman menulis if, ya, if I had money gitu ya seandainya. Maka tulisannya lengkap kayak gini, if I had money. Kalau aku udah punya uang dulu maksudnya. I would have bought a car seandainya boleh. Tapi kalau if-nya diilangin, maka dibalik had-nya di depan menjadi had I had money. Kayak gini. Tapi teman-teman nggak perlu pusing, wah itu nanti strukturnya kayak gimana, nggak usah bingung. Yang penting teman-teman ingat, ketika dia menggunakan if, ketika dia menggunakan had di depan, maka maknanya adalah yang kebalikannya, begitu. Ya, like that. Nah, kita akan coba, karena ini nggak very difficult, ya. Mirip dengan untrue, so basically it's easy. Mirip dengan yang previously ya, emphatic expression of surprise. Kita coba quit the session. Kita coba ya. Nomor 1 langsung jawab. Cepet-cepetan ya. Yang paling cepat. Nanti tak kasih waktu setiap soalnya adalah 14 detik. Wait a moment. Nanti teman-teman hitungin sendiri ya benernya berapa. Moment. I will set the timer. Waktunya, oh tak kasih panjang dikit lah. 20 detik per soal. Ya. I will mute mine. Nggak usah di mute ya. Satu soal jawab, satu soal jawab. 1, 2, 3, go. This is the second time I've been turned down as a teaching assistant. It's so depressing. Well, you're certainly qualified. I wish there were more positions open. Number 1. What does the woman mean? Silahkan jawab. Langsung di kolom chat ya. Waktunya habis. Ya, I wish there were more positions open ya. Aku harap ada lebih banyak posisi. Maka jawabannya there are not enough teaching assistant job. Nice, bertentangan. Nomor 2. I thought you could check that article out of the library. I could if I had my card with me. Number 2. What does the man mean?
Oke, dia bilang I could if I have the card with me ya. Kita cek. Is that D again? Nice ya, maknanya bertentangan. I could if I have. Berarti dia lagi nggak punya he does have library card with him ya. Bagus. Nomor 3. One of my favorite cousins is getting married next week. Are you going to the wedding? I wish I could go. After all, he's one of my closest relatives. But final exams are right around the corner. Number 3. What does the man mean? Oke. Good banget ya jawabannya C, teman-teman. Nice, waktunya pas habis. Ya. I wish I could go. Bagus. Nice, jawabannya bertentangan. Dia tidak bisa. Lanjut nomor 4. I'm heading to the cafeteria now. Do you want to come with me? I'd love to if I weren't right in the middle of a chapter. What willpower you have. Number 4. What can be inferred about the woman? Yuk, jawabannya C semua. Kita cek. Teng teng, mistaken. Dengerin sekali lagi. I'm heading to the cafeteria now. Do you want to come with me? I'd love to if I weren't right in the middle of a chapter. What willpower you have. Well done. Kenapa jawabannya A? Pokoknya saya nangkepnya dia kayak masih baca gitu. Dia baru bisa break kalau misalnya udah selesai nyampe bagian mananya gitu. Oke, kita lihat skripnya ya teman-teman. Apakah teman-teman masuk nggak dengan konteksnya? Out love to if I weren't. I were not right in the middle of the chapters. Bukan dia belum nyampe, ya, tapi dia udah nyampe. Sehingga kalian pernah ngalamin nggak sih nanggung banget nih udah nyampe tengah, nanggung sama ceritanya. Dia lebih fokus untuk nyelesain. That's why the answer is on the A. She needs to finish some reading. Nah, kalau teman-teman dengerin tadi, mungkin teman-teman fokusnya adalah pada I were, only without n ya. Nah, itu disebut dengan silent T. Silent T dalam American English itu suara T-nya tidak didengarkan sehingga I were doang. Nggak pakai sampai I were not gitu ya. I were itu doang. T-nya itu kecil. Nah, ini yang kadang menjadi pengecoh. Oke. Nah, lalu bagaimana cara teman-teman menseleksi model kayak gini? Ya kalau itu terlalu mirip dengan apa yang dia sampaikan, hindari, itu aja. Ini kan the middle of a chapter. Nah, di sini sama menggunakan the middle of the chapter. Oke, ini pengecohnya begitu. Kita lanjut nomor 5. $150? Can you believe how much they're charging for this conference? Yes, but if we had pre-registered, we could have saved $30. Now you tell me. Number 5. What does the man mean?
Sub, lainnya. Oke, B kita cek ya. Nice ya, karena kalau seandainya dia daftarnya code pre-register, dia bisa hemat lebih banyak. Terus dia bilang, nah baru bilang, gitu, sekurang banyak. Artinya dia bilang gagal register awal, gitu ya. Nice. Lanjut ke nomor 6. I'd better get going now. Me too. My next class is in 10 minutes. That's hardly enough time to make it clear across campus. You practically need to be a marathon runner just to be on time for class. I really wish they wouldn't schedule the classes with so little time between them. Number 6. What does the woman mean? It's such a hassle to use the computer lab. It's always crowded, and half the time the printers don't even work. It would be nice if you had your own computer. I saw some ads posted in the student center for used computers. I'll check them out. Maaf ya, nomor tadi. Number 7. What does the woman think about the man? 7. C. Oke, kita cek. Nice. Tadi dia bilang bahwa it would be nice if you had your own computer. Bagus nih, kayaknya kalau kamu punya sendiri gitu ya. Jadi, she thinks he needs to purchase computer. Good. Nomor 8. You're not going with us on the trip this weekend? Are you sure you won't change your mind? If only I hadn't had to spend so much on my books and supplies this quarter. Then I'd be able to. Number 8. What can be inferred about the woman? Time is up. Apa nih? She can't avoid it. B. D dan B ya. D. Kita cek yang D dulu. Taken yang B. Nah, dia bilang, iya kalau belum beli banyak groceries untuk bulan ini mungkin dia bisa berangkat. Maksudnya duitnya belum habis gitu ya. Makanya she can afford to go karena duitnya udah habis untuk beli supplies, so monthly needs ya untuk kebutuhan ke bulan. Nice. Lanjut nomor 9. I can't believe that Tim rescheduled his appointment. When he made the change, he said he thought you wouldn't mind. I wish he had bothered to check with me first. Number 9. What does the woman imply about Tim? Lainnya, waktunya habis. Selain Hesti, jawabannya apa? Kasih kesempatan dengerin sekali lagi kalau banyak yang belum. I can't believe that Tim rescheduled his appointment. When he made the change, he said he thought you wouldn't mind. I wish he had bothered to check with me first. Oke, ya.
Dia berharap bahwa si laki-laki itu mau ngecek ke dia dulu lah, sehingga artinya ya si laki-lakinya itu inconsiderate atau nggak mempertimbangkan orang lain. Nice. Nomor 10. Did you really think Bob was going to get that scholarship? Not if he hadn't put so much effort into his studies. Number 10. What does the woman say about Bob? Nomor 10. Selain Iqbal, well done say. Kita kasih kesempatan dengerin sekali lagi teman-teman biar nggak teranggu. Did you really think Bob was going to get that scholarship? Not if he hadn't put so much effort into his studies. Apa? Say? Ada yang beda? Say, kita cek jawaban say. Ya, kita lihat skripnya. Did you really think Bob was going to get that scholarship? Artinya kan udah, karena pakai was going. Not if he hadn't put so much effort into his studies. Yang enggak lah kalau dia enggak belajar. Berarti artinya si Bob itu ya sudah belajar karena belajar mendapatkan scholarship. Nah, kalau he should have studied hard itu artinya malah menjadi dia harusnya belajar gitu. Jadi belum belajar. Like that. Ya, karena should keharusan, mengharuskan seseorang. Should have studied berarti harusnya dia belajar dengan keras. Like that. That the answer for number 10. Nah, untuk menutup sesi teman-teman, kita lanjutkan satu skill lagi tambahan supaya teman-teman nanti semua cover all, tinggal mau praktisnya ya. Pada bagian terakhir adalah pada idiomatic language ya. Pada kalimat-kalimat yang menggunakan idiomatic language. Nah, sebenarnya idiomatic language atau bahasa yang menggunakan idioms itu gampang banget. Contohnya, ketika dia menggunakan 2 and 3 part verbs, biasanya idioms itu bisa menggunakan frase, sebuah frase kata kerja. Contohnya di sini. What time does the meeting start? Didn't you hear that it was called off by the directions? Nah, maka teman-teman tinggal ambil kata call-nya, ya. Terus kemudian cari yang nggak ada relasi, yang nggak ada relasi dengan call. Nggak ada relasinya sama call. Sama kosakata itu, contoh, called, the director called the meeting, ada relasi call. Call dengan phone ada relasi, hilangin. Called lagi ada. Nah, yang benar called off itu artinya cancel. Ya, ini tujuannya untuk apa ya? Untuk bedain tadi mana yang cuma dengerin vocab doang sama mana yang tahu artinya. Ya, called off itu artinya cancel. Sehingga ketika dia menggunakan istilah yang teman-teman nggak tahu kayak called off, put off, and so on gitu ya. Maka teman-teman tinggal cari yang maknanya nggak ada hubungannya dengan call atau dengan kata depannya. Yang pertama. Terus kemudian yang kedua, listen for the idioms, maka apa yang disampaikan itu nggak ada hubungannya dengan itu. Contoh, Tom is full-time student and is holding down a full-time job. He's really burning the candle at both ends. Burning the candle, maka jangan ada cari jawaban atau cari jawaban yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan the candle, dengan burning, dengan both end.
Ini contoh, he is lighting the candle, salah. He is holding the candle, salah. He is working as firefighter, burning firefighter ya, dekat, salah juga. Maka jawabannya adalah he is doing too much. Idioms itu nggak ada relasinya sama real words-nya dengan kosakata aslinya, sehingga kamu tinggal cari jawaban yang nggak ada hubungannya dengan idiom itu, maksudnya dengan kosakata yang digunakan dalam idiom itu. Begitu dalam idiomatic language ya, hanya ada dua itu. Kalau dia menggunakan two word parts, ambil kata depannya, cari yang nggak ada hubungannya dengan kata depan. Kalau dia menggunakan kalimat yang panjang, lihat kalimatnya itu menggunakan apa dan cari hubungan yang tidak ada hubungannya dengan kalimat itu. Like that. Kita coba practice deh. Ya, tinggal terakhir. You're always at the library. Don't you take time out sometimes to relax? The only way I can see to get ahead is to spend this much time on my studies. Number 1. What is the man trying to do? Apa jawabannya teman-teman? C ya, yang nggak ada hubungannya sama sekali sama head, sama spending, sama relax. Apakah jawabannya C? The things. Ya, yang nggak ada hubungannya dengan. Maksudnya beda jauh sama conversation. Lanjut nomor 2. I can't believe that the professor assigned so many math problems for tonight. This is going to take hours to do. We're all in the same boat, and no one is happy about it. Number 2. What does the woman mean? Or on the same boat, maka jawabannya nggak ada hubungannya dengan kapal. No one is happy, ada juga dengan happy. Math nggak ada. Jawabannya adalah yang everyone in the same situations. Nice. Nomor 3. The phone bill arrived today. Have you seen it? Yes, I have. And I think we're going to have to put a lot more for long-distance calls in the budget. Maybe we should try to cut down on the number of long-distance calls, although I really don't want to. Number 3. What does the man suggest that they try? Cut down the number of distance call. Yang nggak ada hubungannya dengan cut, there is no hubungannya dengan the budget. Maka let's recheck, is that C? Yang nggak ada cut-cutnya, nice. Reducing the number of calls, nggak ada pakai making cuts in their budgets, destroying their budget, cutting off their telephone service, terus not ya. Nomor 4. Congratulations! They offered you the job. Thanks, but I'm not sure if I should accept this job offer or not. Maybe I should wait and see if another offer comes my way. Well, I think that you should strike while the iron is hot. Number 4. What does the man suggest? Well, you have to strike when the iron is hot. Nggak ada hubungannya dengan iron, nggak ada hubungannya pada striking, nggak ada hubungannya dengan way. Maka jawabannya adalah taking the opportunity that has been offered. Karena dia bilang sebaiknya kamu menyetrika ketika setrikamu lagi panas kan.
Makanya artinya nggak ada hubungannya sama setrika-setrikaan sama sekali. Nice. Kita lanjut nomor 5. You look like you're a bit under the weather. Are you going to be able to get this paper done? I've certainly come down with something. I hope I can keep working on the paper. Number 5. What does the man say about himself? Is feeling rather sick. Kita cek. Nice, betul ya. Begitu. Nah, kurang lebihnya begitu teman-teman. Ketika di idioms ya, teman-teman akan menjawab model-model soal kayak gitu. Nah, like what we promised yesterday, seperti yang tak janjikan kemarin, karena ini pertemuan terakhir, makanya aku akan ngasih kesempatan teman-teman yang hadir hari ini, nanti tak kasih you might choose ya, kelas di English with yang learning package kamu pengen belajar apa, listening, reading, structure, scholarship, job interview, anything, please mention it and then send it to me. Dan info kamu mau apa yang hadir pada Zoom sesi ini. Nah, tak tunggu sampai besok pagi doang ya. Tak tunggu sampai besok pagi doang. Kalau itu nanti bisa tak aktifin aksesnya. And other than that, seperti yang juga tak bilang kemarin, dua teman kita yang malam ini hadir kan tak kasih kesempatan untuk dapetin kelas gratis yang live sessions, yang Zoom meeting dengan teacher. Kelasnya boleh milih apa aja, boleh English Pro, English Pro Basic, Grammar First Speaking, Daily Conversations, Next Level, up to you. Nah, sekarang teman-teman silakan pastikan nama teman-teman ada di sini enggak? Kita cek ya, Mas Dahlan Shah ada? Ada, Bang. Ada, siap. Oke, mantap. Deborah? Are you there, Deborah? Okay, anyway, you cannot attend the class. Okay, good. Faisal? Yes, sir. Okay, nice. Ferdiansah? Hadir. Nice. Hesti? I'm here. Khalis? Khalis? Okay, nice. Lista? Ada. Okay, Naufal? Hadir, sir. Good. Nehemia? Hadir. Okay, Putri? Putri? There is no, udah nggak ada. Oke, Putri kita hapus. Putri kita. Yes, sir. Oh, ada Putri, ada. Oh, sorry. Oke, Putri, good. Raul? Ada, sir. Ada, good. Thank you. Siti Fatia? Ada ya. Siti Fatia ada tadi. Wildan? Hadir. Oke, good. Dan Yohana? Iya, sayang. Oke, nice. Semuanya udah ada ya. Ada yang belum tersebutkan? Oh, kayaknya udah ya. Oke, kita akan cari 2 orang ya yang beruntung untuk dapetin kelas gratis di English With, plus boleh milih kelasnya mau apa. Mulai dari English Pro, Daily Conversations, English Pro Basic, Next Level, Grammar First Speaking, kamu boleh milih. Dan periodenya boleh milih, boleh periode depan tanggal 30, boleh depan lagi, terserah ya. Nanti aku akan infokan ke admin. Kita mulai yang pertama. Wow, well done. Congrats. Yeah. Well done. You get one. Okay. Thank you, sir.
Thank you. Nanti boleh pilih ya kelasnya. Kita harus dulu udah. Nice, udah. Kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua. 1, 2, 3. Wah, Nehemia. The second is Nehemia. Jadi Wildan sama Nehemia dapat kelas gratis dari English Fit. Nanti boleh pilih kelasnya dan info ke aku ya. Mau kelas apa yang live class di English Fit. Nanti info ke aku mau periode kapan dan I will give you the class for free. Kelasnya secara gratis. Nanti yang lainnya boleh milih learning package yang teman-teman suka. Which one do you like? You might pilih, nanti akan aku kasih aksesnya. Terus the last, nanti mungkin teman-teman ada yang belum tahu how to access English with TOEFL, nanti teman-teman tinggal di kenapa sama gue. Ya, kan kemarin bilang katanya oh pasti Hesti, nah ternyata bukan Hesti ya. So basically Hesti harus ganti nama. Kidding ya. Belum beruntung Hesti. Oke, momen tak kasih info yang mungkin belum tahu cara aksesnya biar nanti nggak bingung. Oh, just want to make sure, is there any deadline? Enggak, deadline-nya terserah kalian. Kalian mau kerjain kapan, nggak apa-apa. Jadi nanti di kelas saya, you can make sure kamu nggak ada deadline ngerjainnya kapan, it's up to you. Nanti di bagian certification test, nah di sini yang teman-teman dapetin nanti mungkin tes TOEFL berapa gitu ya, tergantung akses yang diberikan ke TOEFL berapa. Nah nanti teman-teman start test. Nah setelah start test, each skills itu setiap skills ketika dimulai nggak bisa dihentikan. Jadi setiap satu skill dimulai, nanti momen tak tunjukin. Oh my goodness, ini kalah sama Singapura. Nah ini seandainya listening, maka the start test it will be directly ke ini ya, ke listening sampai selesai begitu. Nah, haruskah teman-teman urut ngerjainnya gitu ya? Nggak juga gitu. Bisa dari structure juga. Nanti setelah start juga gitu, nggak bisa balik lagi. Harus setelah memastikan teman-teman punya waktu luang untuk ngerjain itu, karena nggak bisa dicicil 10 dulu gitu. Nggak, it's supposed to be one till finish, satu soal sampai selesai per sessionnya. It's possible to work like hari ini listening, besok structure, itu possible. Yang nggak possible adalah soal listening dicicil 10 dulu, nggak bisa. Ya, like that. Nah, nanti setelah selesai, teman-teman bisa download certificate-nya. Like that. Itu teman-teman yang perlu saya sampaikan di kelas ini, karena ini kelas terakhir. Tak tunggu nanti teman-teman yang mau kelas gratisnya. One chance for one part. That's one chance only. Satu kesempatan saja. Nanti tak tunggu ya teman-teman yang mau minta kelasnya sampai hari ini, sampai besok pagi lah gitu. Terus kemudian juga yang tadi dapat kelas gratis Nehemia and Wildan, nanti juga sampai besok pagi ya. Pilihan kelasnya apa aja? Kamu bisa cek di English Fit yang menu yang learning package momen. Share tadi ya. Jadi bisa dicek yang di learning package ini. Semua yang ada di sini kamu boleh pilih.
Semua yang ada di sini kamu boleh pilih salah satu. Which one that you think it will be helpful for you? Boleh, mana aja. Like that. Ada lain lagi. Begitu ya teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di kelas terakhir. Terima kasih banyak. Thank you a lot because of you have been learning with me for almost a month, hampir sebulan. Semangat semuanya, terima kasih. Nah, selama selesai kelas, kalau teman-teman ada kendala, if you have any problems related to TOEFL, the access of material or anything, just let me know. Bisa kontak aku, bisa di grup, bisa di DM, bisa di WhatsApp. Nanti aku share juga IG ku biar teman-teman bisa juga kita bisa saling silaturahmi gitu ya. Finally, thank you. Terus kemudian mohon maaf kalau banyak salah selama kelasnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau teman-teman ada yang di Jogja atau main ke Jogja, boleh kita kapan-kapan meet up. I would appreciate ya. Saya welcome banget kalau teman-teman ada yang mau ngajakin meet up or anything, I really welcome. Anyway, itu aja. Terima kasih banyak teman-teman. Again, semoga sukses dengan tes TOEFL-nya. Kalau ada kendala nanti boleh chat aku terkait dengan tes TOEFL or anything related to your English preparations or scholarship preparations. I'm happy to help ya. Aku akan senang sekali membantu teman-teman semuanya. Finally, kita tutup. Thank you. Selamat menjalani aktivitas selanjutnya di lain kesempatan ya. Kita tutup dengan foto bareng kali ya. It will be nice. Teman-teman ready nggak nih kalau on cam? Bisa nggak? Bisa on cam nggak? Yang bisa aja ya. You can do on cam, kita foto bareng nih. Yuk, yang bisa on cam. Siapa nih yang bisa on cam? Wah, nice nih. Mas Kolis bisa. Pak Dahlan bisa. Good. Yohana bisa. Deborah bisa. Good. Wah, banyak yang Mas Naufal ya bisa. Oke, banyak yang bisa ternyata. Nice. Waduh, bagus. Oke, good. Kita foto 1, 2, 3. Nice, bagus. Terima kasih banyak ya, teman-teman. Selamat berakhir pekan. Selamat beristirahat semuanya. Bye-bye all. Bye. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you.